Maniga Belanyala Senya Shop de Kam Shumalo Adinyandu people Bioget Maniga Lanai Ma Lanyan say Sure Nadia Jau Lanayu people Lanayu Pilo Lamandire say Sure Nadia people body Era Nanjao Yo people, Yo John Nan people. Hello. Tiare, which Aprika Nyang. Nepatepiro, Damnia, Piogavare. Denedi Belanyala, Shumayani Biro, Adinyan Dudi, Celebiro. The Centobiro, Sins and Dobiro people need the body, and Sepiro Piopivame. Yesterday, the Venerable Sayadaw discussed how in the walking practice, just by noting, by being mindful of a left step and a right step, how the insights can develop. So he spoke of how, due to a mental intention to step, this physical stepping process arises, and how based on that physical stepping process there is the mental consciousness of it. Thus, amounting to mentality causing physicality, and then physicality causing mentality. So yesterday we discussed these various conditionalities and how the yogi can develop insight into these. So the Sayadaw will continue from here, from that point on today. Ero Yakulo Mirozinya Saudi Aka Shumabone Adinyan Piponigu Adizi Bioni Dagaro the Yogi Mia Mirosenedija Belanya Langa Sapiro Senior Saudi Aka Shuma Nevido Sogelu Shi Kubiogere Adinya Negaro Pienichara Babe Tamano Dilu Go Biavianti on the Mabio Sogalushi, Shema Biabu Sogalushi, go to Karaka, Adinyam Pienidago, Pienima, Matibabu. Ero Miro Ku Zenya Saudi Capelania Malu. Adinya Pienidago, Pieniman, the Badinya Pienidesrale, the Al. Tashini Bido, Pienidava. Arilo, Shilling Belu, Miro, Adi. Quelavi, Adinya, Shiponi, Tilavi, Sogalushi. Zenya shouted at the job. Dilodinya do the Yanidaba Lalu Sura. Tavi Dilare Kama. Zenya Shawya Jin at Judiari, Pupiro, Nali Tamare. So, if the yogis are practicing systematically, maintaining a thorough and continuous kind of mindfulness in the walking practice, with each step noticing the whole process, physical and mental, with each step, the next step noticing the process, physical and mental, then these types of insights are arising. But sometimes, while a yogi may be applying mindfulness this way, and actually such insights are arising, if the teacher doesn't explain these various insights that can arise, then the yogi may actually be having this insight arise and not realize that they are having any insight at all. So, the Venerable Sayadaw is explaining in this kind of detail how the insights can arise, and so that the yogis will understand how much benefit they can get from this walking practice as they discern for themselves physicality and mentality and the conditionality involved here. They can see for themselves how much benefit they're getting, how insight is developing in the walking practice.
အဲ့တော့မနေ့ကတော့မိတို့ဒီပဲလားညာလားမှတ်တဲ့အခါခုနဒီအလှမ်းတိုင်းမှာနန္တရားနှစ်ကြိမ်ဖြစ်နေပုံလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒီပဲလှမ်းတဲ့အခါမှာဖြစ်စေညာလှမ်းတဲ့အခါမှာဖြစ်စေအဲ့ဒီမှာလှမ်းတိုင်းမှာနန္တရားနှစ်ကြိမ်ဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မလန်းခင်မှာလှမ်းညင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်လှမ်းညင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လှမ်းတဲ့ရုပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလှမ်းတဲ့ရုပ်ကိုသိပြီးတော့နေတဲ့ဒီစိတ်နန္တရားလေးတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လှမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲလှမ်းညင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားတစ်ကြိမ်လှမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲလှမ်းမှန်သိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားတစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ထို့တူပဲညာလှမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲညာလှမ်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားတစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ညာခြေလှမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ညာလှမ်းမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလှမ်းတိုင်းနန္တရားနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါ So if you consider what we were discussing, and you've been practicing what we were discussing yesterday, then it should be clear that in a stepping process, there are these two instances of mental phenomena occurring. So in a left step, so in each step there is this intention to step, and then the physical process. Because of this physical process, the mental knowing of it. So whether it's a left step with this intention to take a step, and then all the physical phenomena involved in stepping, and then the mental the consciousness of these. So in that case of a left step, there's these two instances of mentality of nama, the intention and the knowing consciousness of stepping. And likewise with a right step, there's the intention to step, then the physical process, and the mental awareness of it. So in this case too, there are these two instances of mental phenomena occurring, two instances of nama, and the yogis can see this clearly. အဲ့တော့ဒီလှမ်းလိုက်တဲ့တိုင်းမှာနန္တရားနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဖြစ်လာတဲ့နန္တရားနှစ်ခုအတူတူပဲလားလို့ဆိုတာစဉ်းကျင်ကြည့်ပါအဲ့လိုစဉ်းကျင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနန္တရားတော့နန္တရားကြီးပဲမလားကလှမ်းနေတဲ့စိတ်လေနန္တရားပဲလှမ်းနေတဲ့အခါမှာလှမ်းမှန်းတဲ့စိတ်လေနန္တရားပဲဒီနန္တရားတော့နန္တရားကြီးပါပဲနန္တရားချင်းကတော့တူတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့လို့ဒီနန္တရားနှစ်ခုဟာသဘောချင်းကတော့မလှပါဘူးမလားငင်လှမ်းနေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကအကြောင်းနန္တရားဖြစ်ပါတယ်လှမ်းနေတဲ့အခါမှာလှမ်းမှန်းတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကအကျိုးနန္တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနန္တရားနှစ်ခုဟာနန္တရားလို့ဆိုရတော့လည်းပဲဒီသဘောချင်းမတူဘူးအကြောင်းနန္တရားနဲ့အကျိုးနန္တရားလို့꿰ချပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ် So with these two instances of mentality, these two mental phenomena occurring, the mental intention to step, and then also the knowing consciousness of the stepping process, consider whether or not these are the same. So there's this intention to step, and then the physical process, and then the knowing of it. So this intention is mental, nama, and the knowing of the stepping process is also mental, nama. So they are similar in terms of both being mentality. So you'd have to say they're the same in that respect. But they are different in terms of the mental intention to step being the cause for the physical stepping process, whereas the mental knowing of the process is a result of the physical stepping process. So while they are the same in terms of both being mentality, they are different in terms of their nature of one being cause and the other being an effect.
So they are different in this aspect. Now, the Sento Bido Singing Jiva. Arikona Malangin Lanine Susan Nandiaga. Lanize Kama, Lamandi Sisra Nandia, Labido Chitala. Amalushi, Lanines Seku Diri Nandiaga, Dija Pilala. Tari singing Jibu Luabare. So let's consider another level here. Does this mental phenomenon of the intention to take a step, does it change into the knowing of the step? Or instead, is the mental knowing of the step a separate thing? I don't see any Chideka. Mirulanian say, Job. Kona Lania Seglipilalo, Lane Juk Pitware. Pepe Lanya Lepe Lambo, Uma Pelanian say, Silo, Betcher of Landwabi. Era Betcher of Lane Kesa. Pitware in the Viane, Lanian say, Mishiro. Also do a Lanian look, the Lana Bive, Lana Kesa, Bini Bive. Era the Lanian say, Betchidomne. Yalan will be landing a state Mishiro, Arima. Lulu, consume, Lulu mobile, Aricona, Yalan say, Belana, Yopito in the Viane, Yalan in a state, Belan in a state, say, you say her, Nandiaha, consume dore, Yopito. And Yalane Kama, Yalan Elu did it, Seka, out at the cook, Tabito, Chitava. Kona Belan Sixure Nandiaga, Dima Labido, the Tire Six, Sat Labido to Pitam Hobau. While Lana Yopila in the Viane, Lanian Six and Nandia had lower, Quapiavi, consume Piapavi, that the body would be out, the Tabido Shimayame. So you can consider it in terms of what you've been seeing in this way. So when one has this mental intention to take a step, let's say a left step, there is this mental intention to take the step. So does that mental intention continue on into the stepping process? No, because as soon as this there's the mental intention to take a step, and then as soon as it has accomplished its function of causing the stepping process to happen, then that mental intention to take a step has passes away. So there is this mental intention to take the step, and then simultaneously, as soon as this stepping process arises, the mental intention to take a step has passed away because it's finished its function. So this mental intention to take a step doesn't continue on through and change into the knowing of the stepping process. It can't, because it's already disappeared. This particular moment of mentality, this particular mental phenomenon of the intention to take a step disappears as soon as its function of causing the stepping process to happen has been accomplished. Ero di do diamyo bobiro tinshare di bongsan de kutopia me suyin mi lo so ja ba so tamen sa tamen sa jin ne sai phit de tamen sa jin ne sai phit da ne ko tamen sa lai de ero tamen sa lai lo wa twa de akha ma sa re sai le sa jin ne sai le mashi ro sa la mo dai de sai le mashi ro also the Gurunga Sani Daga Tamimasa de Lu Sajani Daga Tamimasa de Lu Taminsalo, what of his Sugelu see, Kona Sergeant Sale, Mashiu, Consumare, Piapiatare. Salon de Sale, Mashiro, Consumare, Piapiatare. Coleri Daimare. Lanyan say Shilu, Lana Yo Piatare, Lana Yo Pilate in the Viane, Lanyan say Mashiu, Consum Piapiatare, Tido Diari Tibuare.
အဲ့ဒါကိုဟုတ်တော့အဘာဝကတော့အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီယောဂီများဒီလှမ်းနေဆိုတဲ့စိတ်နံတရားလေးကုံဆုံးသွားပုံပျောက်ပြတ်သွားပုံမမြဲပုံလေးကိုဒါတိတိကျကျသိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် To give a perhaps more obvious example, when you're eating, before you eat, there's this intention to eat that's arising because of the hunger. So there's this hunger, this mental feeling of. There's this feeling of hunger, this awareness of hunger, and a intention to eat. So when you've eaten your fill, there's no longer an intention to eat. When you're eaten till you're full, then there's no longer this feeling of hunger nor this intention to eat, because the intention to eat has. Hungry, so this, because the hunger, this feeling of hunger is no longer arising, therefore the intention to eat is not arising because one has eaten one's fill already. The function has been fulfilled already. So, in a similar way, just as when one has eaten one's fill, this intention to eat no longer arises, it's completely passed away, is no longer there, it has completely passed away. In the same way, when there is this intention to take a step and it has accomplished its function of causing the stepping process to happen, then this intention to take a step is no longer present, it has completely passed away. So, the yogi needs to come to see this, and seeing this is in accord with the way the text that Sayadaw mentioned, or the textual description Sayadaw mentioned. This is a way of seeing impermanence, seeing how this, for instance, how this mental intention to take a step disappears, is gone as soon as the stepping process is starts. အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ခြေတော့လှမ်းနေတဲ့စိတ်ရှိလို့ဘယ်ဘက်ခြေတော့လှမ်းသွားတယ်လှမ်းနေရရင်နဲ့ခေါနာဘယ်ဘက်ခြေတော့လှမ်းနေလို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာယုံနာတစ်စုံဖြစ်နေတာပေါ့ဒီဘယ်ခြေတော့လှမ်းနေယုံနဲ့ဘယ်လှမ်းနေလို့သိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားတစ်စုံဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီယုံနာတစ်စုံဟာလည်းပဲနောက်ညာဘက်ခြေတော့လှမ်းနေတဲ့စိတ်ရှိလို့လှမ်းလိုက်တာနေပဲဘယ်လမ်းနဲ့ခိုက်တန်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ရုပ်ရောဘယ်လမ်းမှသိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကုံဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်လာတာကခုနညာလမ်းနေတဲ့စိတ်ရှိလို့ညာလမ်းနဲ့ရုပ်ရဲ့ညာလမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာလမ်းမှသိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားရဲ့အဲ့ဒီယုံနံတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ် So in this, for instance, taking a left step, when there's this mental intention to take the step, this causes the physical process of stepping, and as soon as this physical process is happening, the mental intention to take the step is no longer present, it's passed away. But also simultaneous with the physical stepping process is a mental knowing of it, a mental consciousness of the stepping process. So here we have a pair of mentality and physicality, a pair of nama, rupa, going on, this physical stepping process, say a left step, and the mental knowing of it. And as soon as the next step happens, as soon as we take the right step, this physical process of taking the left step and the mental knowing of it, these don't continue on, they're no longer around. So, as soon as there is this mental intention to take the right step and the physical process of taking the right step arises, the rupa, and the mental nama knowing of the right process of taking a right step, as soon as these are arising, the physical process of taking a left step and the mental knowing of it have completely disappeared. They're no longer in evidence. So what is in evidence is, first of all, this mental intention to take the step on the right side, and then the physical process of taking the right step, and simultaneously with that, the mental knowing of it.
So we can see how these phenomena, mental and physical, are passing away. အဲ့တော့ခုနညာလန်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ညာလန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာလန်းတဲ့ရနဲ့ညာလန်းခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အနန္တရားကိုဆုံးဖြတ်ပြသွားဖို့ နောက်ညာလန်းနဲ့ရုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ပြိုင်နဲ့ညာလန်းနယ်လို့သိတဲ့စိတ်အနန္တရားဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီယုံနာဆိုဟာလည်းပဲနောက်တစ်ခါဘယ်ပဲခြေတော့လှမ်းခြင်းလို့ဆက်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်တာနဲ့ပဲခုနညာခြေတော့လှမ်းတာနဲ့လှမ်းမှန်သိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကလည်းကုန်ဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာယုံနာတရားတို့ရဲ့ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာဖို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာယုံနာတို့ရဲ့အကြောင်းကျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ဖြစ်နေဖို့သိတဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဒီယုံနာတို့ရဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာတရားတွေဟာကုန်ဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောတရားဖြစ်ပုံတွေပေါ့လေအလုံးမတန်သိတာထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသိဉာဏ်တို့တွေရနိုင်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ယခုလိုမျိုးဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာစနေတကြဒါမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒါမျိုးအားထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် And furthermore, after you've started on this right step, there's this mental intention to take the right step, which disappears as soon as this physical process of taking the right step is arising. And then there's the mental knowing of the right step. So there's this pair of physical and mental phenomena. But they too disappear as soon as there's this next left step. So there's the left step, intention to take the left step, and the physical process of taking a step, and the mental knowing of this left step. So the mental intention to take the step disappears as soon as the process of taking the left step is going on, and then there's this mental awareness of the stepping process on the left side as soon as the physical process is happening. So again and again, the yogi can see in their walking practice, they can discern the mentality and physicality, cultivating this nama rupa parichita jnana. Furthermore, they can be discerning the conditionality, knowing, comprehending the cause, paccaya parika jnana. And furthermore, they can come to be seeing how these physical and mental phenomena are arising and passing away, and thus cultivating this insight into impermanence, anicca. So, just by doing this walking practice systematically, in accord with the Buddha's instructions, the yogis can cultivate these kinds of special knowledge, can cultivate these extraordinary insights. So, this is why the Sayadaw is encouraging the yogis to practice this walking practice systematically and thoroughly, in accord with the Buddha's teachings. အဲ့တော့ယခုပြောခဲ့တဲ့ဒီဈဉ္ဉံကိုစနစ်တကျရှောက်လှမ်းပြီးတော့မှတ်လိုက်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်စရှိတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာတော့မိတို့မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဘာအကျိုးတွေရနိုင်လို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိတို့ဘဝပေါင်းများစွာကအစွဲကြီးလာခဲ့တဲ့အတ္တဆွဲတွေကျင်းသွားနိုင်တယ်။ဥပမာယုံနာလို့ဗလညာလာမှတ်လိုက်တိုင်းယုတ်တရားနံတရားသာရှိနေတယ်။ညာလန်းလို့ညာလန်းပဲလန်းနေဆိုမှလို့ဒါယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်နေတာပဲလို့ဒီလှမ်းလိုက်တိုင်းရုပ်ရဲ့သဘောနာရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းသိနေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စက္ကာယဒိဋ္ဌိကျင်းပါလေ။နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရလိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့စက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်ရရောက်ပါလေ။ဒါဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်မရသေးလို့တော့ဖြင့်ဒါအကျွမ်းမဲ့တော့မပယ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ရှုမှတ်နေစေအချိန်ကာလဒီယုံနာလို့မြင်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းမှာမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစက္ကာဒိဋ္ဌိကျင်းနေတာပဲဒါတရင်ကပဟန်နဲ့ပယ်နေတာပါနောက်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဒီမိတို့ဘယ်လားညာလန်းလှမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဟာဒီလှမ်းနေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နာရီယာကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့အမှန်တိုင်းသိတယ်နောက်လှမ်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နာရီယာဟာလည်းပဲလှမ်းတဲ့ရုပ်ရှိလို့ဒါသိလာတာပဲလို့ဆိုတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုသိလာတဲ့အတွက်မိတို့မှာကာရကအတ္တဆွဲလေ
kiến toàn này mà đấy cả cái ắt đã rồi số ra thì cô amuya nô muya mà nằm nhá ngã con khác biết đâu này để lúc đã xuôi lên này xuôi ba đã cả cái ắt đã rồi được có đấy. So by applying mindfulness systematically to one's walking, by doing this mindfulness of walking practice, in addition to gaining the insights such as discerning mentality and physicality, conditionality, and so on, that the Sayadaw just mentioned, another benefit that the yogi gains through this practice is these types of freedom, certain types of freedom. So, in noting and being mindful of the physical and mental phenomena involved in the stepping process, each time there is really this discernment of the mentality and physicality, seeing clearly that there's nothing else going on in the process, just physical and mental phenomena in this walking process. Each time the yogi is really discerning in this way, seeing only mentality and physicality, nothing else in there, they are free of gaining this partial freedom from the personality view, from the wrong view of self, sakkaya ditthi. So, as long as the yogi has not realized the path and fruition knowledges, then this personality view won't be totally cut off. But in the moment when a yogi is clearly seeing this just mentality and physicality in the process, then in this moment there is this partial freedom, tadengapahana. This tadengapahana, this partial freedom from personality view is available whenever the yogi is seeing this in this way, only mentality and physicality. Furthermore, as the yogi comes to see how there is this mental intention giving rise to the physical process of stepping, how the physical process of stepping is the condition for the arising of the mental knowing of it, comprehending the cause, that is, seeing the conditionality of this mental and physical process, seeing the conditionality, how these mental and physical phenomena are conditioning one another, involved in this process of conditionality. Seeing in this way, gaining this insight, the yogi becomes free of the view that there is any self, any I doing this process. Seeing the conditionality of these mental and physical phenomena, how there's just mental and physical phenomena causing each other, the yogi gains a kind of freedom is purified of this karaka atta ditila. Karaka atta Sway. So the karaka atta attachment to or belief in karaka atta, that is a self who is doing things. So just by applying mindfulness to the walking practice, the yogi can gain these kinds of benefits. Hello, karaka atta sura. Kona ku umya lo dai. Nga kaung ga lo ni da be. Nga kaung ga lo khai lo ni da be. Saka pyo le kona no mu ya pyo lo dai pyo lai dai pyo so dai. Nga ga pyo khai lo pyo ni de. Nga kaung ga be pyo ni de. Di lo tin tat ba le. Aswe shi tat ba le. Naw song sai ku da taw ma nga sai ku de. Nga kaung ga ku khai lo ku de. Sa di phyin adi lo. Na tin tat de. အဲ့လိုထင်တာမျိုးကိုကာရကအတ္တဆိုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကိုမီးတို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒီဈဉ္ညာရှောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အမူအရာတိုင်းမှတ်ရင်ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးတွေ့မှာပါ။ဒီတော့တရားတွေခေါနဒီနံကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြောင့်နံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီရုပ်နံတွေအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကိုအမူအရာတွေလုံနေတာဟာငါကောင်ကလုတ်ခိုင်းလို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူး။ ငါကောင်ကြောင့်လုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူယုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကာရကအတ္တဆိုလဲกินတယ်
ယုံမှားတန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အကျိုးနှမျိုးရပါတယ် So this karaka atta view or wrong view, misunderstanding of a karaka atta, a self doing things. This refers to the idea, to the view that there is somebody, an I, controlling each of one's actions. There's an I doing it, causing each of these actions to happen that one takes throughout the day. There's an I controlling when we move about, an I controlling when we do things. There's an I causing the speaking process to happen. All of these are these views of the karaka atta. Even down to thinking. So the view that there's somebody controlling the thinking process, that there's an I causing the thinking to happen. This is also this karaka atta view, the idea that there is a self controlling the process, causing the process to happen, doing it, and I doing the process. So by seeing clearly this process of conditionality, how there are mental phenomena causing physical phenomena causing mental phenomena, seeing how these mental and physical phenomena, nama and rupa, are involved in this process of conditionality, the yogi gains freedom, is freed of this karaka atta view, and moreover they gain freedom from doubt. So this kind of benefits can be gained not only in the walking practice, but all throughout any of one's actions in the day. There are these mental phenomena and physical phenomena, mental phenomena causing physical phenomena causing mental phenomena. So there's this conditionality going on throughout in any of one's actions throughout the day. So these kind of benefits are available at any time with any of these actions. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုံမှတန်တရားကင်းပုံကဘယ်လိုကင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုလိုမျိုးတရားရှိမှတ်တဲ့အခါဒီကိုယ်အမှုရာတိုင်းနှုတ်အမှုရာတိုင်းစသည်ပေါ့လေဒါတွေကိုစနစ်တကျမရှိမှတ်လို့ယုံနာလို့လည်းကိုယ်ပြမသိဘူးဒီနန္တရားယုတ်တရားကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေဟာနန်းကြောင့်ယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိဉာဏ်မျိုးမရဘူးဆိုကြလို့ရှိရင်ဒါဒီပြင်လွယ်မာတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှာတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုရှာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်တော်ခါတော့ကလည်းပဲဒီဝါဒအမျိုးမျိုးတွေရှိပါတယ်တချို့ဒီတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမှုရာတွေဟာသူအလိုလိုဖြစ်နေတာပဲလို့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူဆမျိုးရှိတယ်အာဟိတုကဒိဋ္ဌိဘယ်သူကမှခိုင်းလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာပဲလို့ယူဆတာရှိတယ်အကရိယာဝါဒီဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့ရှိသေးတဲ့ဣတ္တရနိမာနဆိုတာဣတ္တရဆိုတာတကုရှင်နိမာနဆိုတာဖန်ဆင်းတာတကုရှိတဲ့တကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းထားလို့လူတွေဟာသွားလာလှုပ်ရှားနေတာပဲပြောဆိုနေထိုင်တဲ့အမှုရာတွေဖြစ်နေတာပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲဒီထင်မြင်ဆွဲလန်းတာတွေရှိတယ်ဒါဒီဘာကြောင့်ဒီလိုထင်မြင်ဆွဲလန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုမိတို့သိတယ်လို့ဒီနန္တရားကြောင့်ယုတ်တရားဖြစ်တာယုတ်တရားကြောင့်နန္တရားဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုသိအောင်အမထုတ်ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်မရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုယုံမှတန်တရားဖြစ်ကြတာပါအဲ့တော့မိတို့တွေကခုလိုဒီတရားရှိမှတ်တဲ့ဒီဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာဒီယုံနာနေကြွယ်ပြအောင်ဒီယုံနာနေဟာလည်းပဲဒီနာကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြောင့်နာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကိုတိကျကျပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရအောင်အားထုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဒီအကရိယာဝါဒီဒိဋ္ဌိဒါဘယ်သူကမှလုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူလိုလိုဖြစ်လာတာပဲအာယတုကဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်တရားမှမရှိဘူးသူကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတာပဲတကုရှင်တွေကတကုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖန်ဆင်းလို့ဆိုတဲ့ဣတ္တရနိမာနဒါတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့တွေ့နေရတာဒီတိုင်းပဲအမှန်တိုင်းတွေ့နေရတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုတိတိကျကျသိလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခုနကဒီယုံမတန်တရားတွေဟာကင်းသွားတယ်အဲ့လိုယုံမတန်တရားတွေကင်းပြီးတော့သွားတာမျိုးကို
ဘုန်းကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓိစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိမှာရှိပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးထဲမှာကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမှာကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားပါတယ်ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတာယုံမတန်တရားတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့အတိညာရှင်းလင်းတာကိုကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ် So when we say that one is free of doubt, which I'm translating a word which also means sort of believing wrongly or like this. In this area, when one is free of such misunderstandings, free of wrong beliefs, believing wrongly, how does this development of these insights bring about this kind of freedom? Well, at the time of the Buddha, there were many different doctrines that arose, and so just as today, if somebody doesn't practice mindfulness, doesn't watch carefully to see how there are these mental and physical phenomena in this process of cause and effect, this mentality causing physicality, physicality causing mentality, and so on. If someone doesn't see this process of conditionality, they can look for the causes, look for how actions arise, and they can start to look in the wrong places. They can come up with mistaken ideas about how actions arise. So also in the time of the Buddha, there were many different doctrines about this. Some people decided that things happen completely without a cause. There's no reason that things happen, they just happen completely without any cause. So they are causeless. Phenomena are causeless. This is the Ahetukavada. And then there were also people who said that there was nothing and no one causing things to happen. They just arose out of their own nature. So this is called Akriyawadi Deiti. Akriyawadi Deiti. Akriyawadi Deiti. So nothing causing these things to happen, but they just arise of their own nature. And also the Esara Nimana Deiti, the idea that these things are controlled by a powerful being, that one's actions are controlled by a powerful being. One is caused to walk, one is caused to act, one is caused to speak, and so on by this powerful being. So these sorts of views have arisen at various points, and if the reason that these sorts of views arise is because somebody has not paid attention to the process of mentality and physicality in their conditionality, how mentality causes physicality, physicality causes mentality. So when somebody does see clearly in this way, when somebody does discern how there is mentality causing physicality, physicality causing mentality, for instance, in the walking process, seeing, as we've been discussing, how there are these various mental and physical phenomena in the process of cause and effect. When somebody does cultivate this level of insight, then they gain freedom. Seeing correctly in this way, they gain freedom from these kinds of wrong views. They gain freedom from these kinds of doubts and wrong beliefs. So thus one gains this kind of freedom. And one can call it a type of freedom or a type of purity, visuddhi in the Pali. So there is a list of various levels of purity that somebody can go through. This particular level of purity is called Kanka Vitarana Visuddhi, which refers to Kanka Vitarana Visuddhi is the purity through crossing over doubt. How would I know?
moment. So purification, Sayadaw is defining as the insights, the clarification of insight, clarification of wisdom. အဲ့တော့ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကသူရလာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခုနကာရကအတ္တဆိုလည်းကျင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းမဲ့သူကသူဖြစ်နေတာပဲလို့ဆွဲယူတဲ့အယူမှားတဲ့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလည်းကျင်းတယ်ဘသူကြောင့်ဘာကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာပဲလို့အထင်မှားတဲ့အကရိယဝါဒီဒိဋ္ဌိဒါတွေလည်းကျင်းသွားတယ်ခုနယုံမတန်တရားကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဝိသိကိစ္စပေါ့ဝိသိကိစ္စလည်းဒါကျင်းသွားတယ်ဒါတော့မဉ္ဇဏ်နဲ့မပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့မပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးတို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ခိုက်တန့်တိုင်းမှာဒီဒိဋ္ဌိတွေကျင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာဒါလေးသိရမှာဖြစ်ပါတယ် So when one has cultivated in a moment, when one is cultivating this insight into comprehending the cause, this insight into conditionality, paccaya-parikha jnana, in such a moment the person has gained these kinds of freedom, this freedom from the view that things are causeless, the ahetukovada, and also the freedom from the idea that things aren't caused by anything but just happen because of their nature, just happen because they want to, akiriyawadi deity, and so on. These various kinds of wrong views that things are controlled by a powerful being. So one gains this freedom through crossing over doubt. And so these kinds of freedom are gained in a moment when one is cultivating this, when one is seeing in this way, when this level of insight is happening. If a yogi has not, when a yogi has not reached the path and fruition, then these various wrong views are not completely cut off, not completely purified, but in a moment when this insight is happening, one gains this freedom in that moment. အဲ့တော့ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နမရူပပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရလို့အဲ့လိုဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေကျင်းနေခြင်းဟာတရင်ကကျင်းနေခြင်းဟာဒါသောတပန်ဖြစ်ဖို့ရအခြေခံကောင်းကောင်းရနေတာပါဒီသောတပန်ဖြစ်သွားပြီသတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရပြီဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအယူဆလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိမှန်သမျှလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိဆွဲတွေအကုန်လုံးကျင်းသွားပြီယုံမတန်တရားဖြစ်မှုဆိုတဲ့ခုနဝိသိကိစ္စတွေလည်းလုံးဝကျင်းသွားပြီအဲ့တော့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအကျွင့်မဲ့ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခုမိတို့သိနေတဲ့နမတ္တဝပရိစ္ဆေရဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရနေခြင်းဟာဒါဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေကိုဒီဒစိတ္တိသာအဖြစ်ပေတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာဒါအခြေခံရနေပြီလို့ဆိုတာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် So when a yogi has developed these levels of insight, discerning mentality and physicality, nama rupa parijita jnana, and also this discernment of conditionality, paccaya-parikha jnana, these levels of insight are a strong foundation for the gaining of stream entry, sotapatti, magga and phala, the path and fruition knowledges of the stream enter. This is because when one has cultivated these levels of insight, at moments when these levels of insight are cultivated, one is purifying oneself in these moments of all these kinds of wrong views and doubts and indecisions indecisions about these sort of things, doubts and indecision or vicikeccha about these sort of things. So these are completely cut off at the level of stream entry.
all these kinds of wrong views and doubt and indecision about these sorts of things is completely cut off at the level of stream entry. So this foundation of gaining this momentary purity, this partial purity of these views and doubts and indecisions is a strong foundation. Sayadaw wants to say it is a strong foundation for the gaining of stream entry. အဲ့တော့ဒီပစ္စယပရိက္ခညာအခိုက်မှာကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာဒါဝိသုဒ္ဓိ9ပါးထဲမှာ၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိပါသူအရင်မျိုးတို့ဖြစ်နေပြီးသားဝိသုဒ္ဓိတွေရှိတယ်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတရားစတင်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့တရားစခန်းဝင်တဲ့ချိန်ကစပြီးစောင့်ထိန်ထားတဲ့7ပါးသီလချိုးလေ9ပါးသီလပါလိအဲ့ဒီသီလတရားတွေကိုခုချိန်ထိမကျိုးမပေါအောင်ထိန်သိမ်းဆောင်းရှောက်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်သီလဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့နေပြီဒါကြောင့်အဲ့လိုသီလတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်မိတို့မှာသီလဝိတ္တုဖြစ်နေပါလေအဲ့လိုသီလစင်ကြယ်တရားလျော်စွာမိတို့ခုဒီဝါမိုက်စိတ်ဆိုင်ဖောင်းတာပိနာကစပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်ခုဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီတလမှာတဝက်ကျိုးလာပြီပေါ့လေတဝက်တာလာပြီပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ15ရက်16ရက်လောက်ရှိလာပြီ19ရက်လားဘယ်တည်းရှိတယ်နော်16ရက်ရှိလာအဲ့တော့ဒီရက်ပိုင်းလောက်ရက်နှစ်ပတ်ကျော်လောက်အားထုတ်လာပြီဆိုတော့မြေစိတ်ဟာတော်လေးတည်ငြိမ်လာကြပြီဟိုတရားလာလျှောက်တဲ့အခါမှာဒီယောဂီတို့ရဲ့ဒီတမာတိကောင်းကောင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တမာတိဖြစ်နေပြီမိတို့စိတ်ကခေါင်းကမှတ်စရာကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာပဲဒီစွတ်ဆိုင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းရောက်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘလည်းဖြစ်ခွင့်မရဘူးဒေါသလည်းဖြစ်ခွင့်မရဘူးလောဘဒေါသစသည်ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရဘူးဆိုစိတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြဲနေတယ်အဲ့တော့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြဲနေတာစိတ်จิตတဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့စိတ်ကြဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တာလဲဆိုတမာတိဖြစ်နေလို့ပါဒါတမာတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟာမိတို့ရဲ့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီจิตတဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလည်းရနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနမတ္တဝပရိစ္ဆေရဉာဏ်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိတို့ခေါ်တဲ့စက္ကယဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆွဲတွေဟာလည်းပဲခိုက်တာနိုင်ကင်းပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခုဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲခေါ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဆွဲတွေကင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ယုံမှန်တရားတွေကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ယောဂီများဝိသုဒ္ဓိ9ပါးထဲမှာဝိသုဒ္ဓိ4ပါးပြည့်စုံနေပြီလို့ဆိုတာဒါမျိုးကိုဒါဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝါမျောဝန္တာဖြစ်ရမှာပါ So this level of purity of Visuddhi, called the Kanka Vitarana Visuddhi, this purification through overcoming doubt, that happens with this insight into conditionality, Paccaya Jnana. This particular level of purity is fourth on the list of 7 purities. So there are 3 that, if somebody is discerning the physical mental process and the conditionality, discerning cause and effect in the physical and mental process, then that person who is gaining this Kanka Vitarana Visuddhi, this purity through overcoming doubt, has already gained 3 levels of purity below that, or previous to that. So, first of all, when somebody comes on retreat, when you all came on retreat, you have established yourselves on the 8 precepts, or some of you in the 5 precepts. So, by maintaining this purity of conduct, by maintaining your precepts, your sila, you have this purity of sila, this sila visuddhi. So this is the first kind of purity that you have cultivated. And moreover, when you focus on
the various objects, starting with the rising and falling, when the mind is really focusing on a rising process, focusing it again on the falling process, and staying with the object. When there is this kind of continuous attention, this development of concentration, because the mind is on the object of meditation, there's no chance for craving to come in, lobha to come in. There's no chance for aversion to come in, dosa, and so on. So there is this purity of mind. This is called Chitta Visuddhi. Chitta Visuddhi is the purity of mind that is developed because of concentration. So there are, when the yogis come to report in their interviews, Sayadaw can tell that the yogis are developing concentration well. So you are experiencing, when you are experiencing this concentration, this continuity of mindfulness, and the settledness of the mind on the object, you are experiencing this purity of mind, this purification of mind, this Chitta Visuddhi. So this is the second level of purity. Next, when the yogi is able to discern mentality and physicality with this insight into nama and rupa, seeing that there's only mentality and physicality present in evidence, this nama rupa parichita jnana. At such times, the yogi, as Sayadaw has discussed, is gaining freedom from the personality view, Sakkaya Ditthi. So this freedom from wrong view is Ditthi Visuddhi, the purification of view. Furthermore, as the yogi comes to see these mental and physical phenomena in the process of cause and effect, comes to see the conditionality of these phenomena, how there's mentality causing physicality, physicality causing mentality, as Sayadaw has been discussing today, this gives freedom from the idea that there is anybody causing one to take these actions, that there's some sort of self making one's actions happen, and one gains freedom from all these other various kinds of doubts and indecisions about how actions arise that we've discussed, so how actions are caused, just by being mindful and discerning how mental and physical phenomena cause each other to arise. So with this purification of doubts and indecisions, this is the Kanka Vitarana Visuddhi, this fourth level of purification. အဲ့တော့ဒီပစ္စပရိက္ခဉာဏ်ရတဲ့ယောဂီများခန္ဓာဒိဋ္ဌိဝိจิကိစ္စတွေကျင်းနေပြီဒီကိကဝရဏဝိသုဒ္ဓိလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဉာဏ်ဆင့်မှရောက်နေတဲ့ယောဂီများကိုကျူလာသောတပန်တို့ဒါသတ်မှတ်ပြီးတော့အမိန့်ရှိထားတဲ့တရားတော်တွေရှိပါတယ်ကျူလာသောတပန်ဆိုတာမဟာသောတပန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေမဟာသောတပန်နဲ့တစိတ်တေသတူတဲ့အပိုင်းလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကေခာဝရဏဝိသုဒ္ဓိရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယောဂီများကိုကျူလာသောတပန်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဘယ်လိုတစိတ်တေသတူလဲခုနပြောခဲ့ပြီးပြီမဟာသောတပန်များဟာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တယ်ကေခာဝရဏဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကေခာဝရဏဝိသုဒ္ဓိအစဉ်ရောက်နေယောဂီများကဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်နိုင်သေးတော့လည်းပဲတစိတ်တေသတူပယ်နိုင်တယ်လာပြီးတော့မဟာသောတပန်များသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအပေဘယ်တော့မှမကြဘူးငယ်စိတ်ဆံဖြစ်တာတို့လည်းပေလေးဘုံကမကြဘူးအပေတကားပိတ်တယ်လို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီလိုမဟာသောတာပန်များအပေမကြတယ်လို့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကင်္ခာဝရဏဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်ဆင့်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေဒီဘဝကနေပြီးတော့သုတိသွားနောက်တမလုံးဘဝမှာအပေမကြပါဘူးဒုတိယမြောက်ဘဝမှာအပေမကြခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအဖြစ်တစိတ်တေတာတူပါတယ်တ
ဒါကြောင့်မလို့မဟာသောတာပန်နဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေတစတိသာအပြင်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသောတာပန်အငယ်စားပေါ့လေကျွလသောတာပန်လို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် One who has cultivated this level of insight into conditionality, paccaya parika jnana, and therefore the purification through overcoming doubt, kanka vitarana visuddhi. Such a one is, there is, in the text such a person is called a junior stream enterer, chula sotapanna. This is because there are, in certain respects, in particular respects, such a person is similar to a stream enterer, somebody who has gained stream entry with the path and fruition, first path and fruition. So, in what respects is somebody who has gained this insight into conditionality, this purification through overcoming doubt, in what respects is such a person similar to a sotapanna, to a stream enterer? Well, as Sayadaw has mentioned earlier in the talk, when somebody is developing this level of insight into conditionality, they are free, at least temporarily, from the kinds of wrong views and indecision, deity and vicikiccha, about that Sayadaw has mentioned earlier. So a sotapanna, a stream enterer with the path and fruition, has completely cleared away, completely purified, without remainder, these types of wrong views and indecision about, in this regard, this deity and vicikiccha is completely uprooted by the stream enterer. So the junior stream enterer, the chula sotapanna, is free when they are cultivating these levels of insight, at the level of insight into conditionality. They are free from these kinds of wrong views and indecision. So in this respect, they are similar to a stream enterer. And moreover, a stream enterer has uprooted the causes that give result in being born in the realms of woe, in the unhappy realms. So if the stream enterer is never again, once one has gained stream entry, one is never again reborn in the hell realms and so on. The junior stream enterer, chula sotapanna, one who has cultivated this level of insight into conditionality, gains the benefit that in this lifetime, once they die, when they die and are reborn, they are not reborn in this very next lifetime in the realms of woe. So they gain this benefit, and in this respect they are similar, in this particular respect of the junior stream enterer, chula sotapanna, not being reborn in the very next lifetime in the realms of woe. They are similar to the mahasotapanna, or great or true stream enterer, who is never again reborn in the realms of woe. ဒါကြောင့်ဉာဏ်လျှောက်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမိတို့ယောဂီများအနေနဲ့ဒီလောက်ပဲအကျိုးရတာလေးပြောခဲ့တာပါ။ဟိုရှေ့ကဉာဏ်ဖြစ်မြတ်ကြီးတွေဒီလိုပဲတရားမှတ်ရကနေပြီးတချို့များဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီခြေလမ်း2လမ်း3လမ်းနှမ်းလိုက်တာနဲ့အာသောပုံခံရတာဖြစ်သွားကြတယ်။ဒါတရားမိတို့အသိဉာဏ်အခြေခံကောင်းကောင်းရလာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီခြေတော်လေး2လမ်း3လမ်းလှမ်းလိုက်တာနဲ့အာသောပုံခံရတာဖြစ်သည့်ထိအကျိုးသက်ရောက်သွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ယောဂီများလည်းပဲခုနဉာဏ်ရှောင်းတဲ့အခါမှာခုလိုအသိဉာဏ်တို့တွေဖြစ်အောင်ပေါ့လေတမာရီဖြစ်ရနေပြီးအသိဉာဏ်တို့တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားစားနဲ့ရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကိုကျူလာသောတာပန်ဖြစ်ကနေပြီးတော့မသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်ဆင်းတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအာသောဘဝဉာဏ်ဖြစ်သည့်အထိဒါအကျိုးသက်ရောက်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ယောဂီများဟိုခိုင်မယုံနေမဟုတ်ဘူး
ဇဉ္ဉံလျှောက်တဲ့ဇဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်တဲ့နည်းတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းဆရာသမားတွေညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းဒါဘုန်းကြီးများလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိတို့အစွမ်းကုန်တို့မဟုတ်တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနိုင်ကြပါစေထိုကဲ့သို့ရှုမှတ်ပွားများနိုင်ကြကုန်ဖြစ်၍ဒီအလမတန်ကြောင့်မဖွယ်ကောင်းတဲ့အပေဒုက္ခတိဘဝဇုကြီးကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးဒီကိရိတာအာလုံးချုပ်ဆုံးပြီးတော့ဒုက္ခအာလင်ကုန်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလင်းမြန်လွယ်ကူစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ် So considering in this way, the yogis can see what great benefits this walking practice that they're doing can bring. They can consider all the great benefits that they're getting and really be glad from about these benefits that they're getting through their practice. So there are many stories there are many elders, ancient elders in the past who have gained great benefits through walking practice. Some just taking 2 or 3 steps, in the course of taking 2 or 3 steps, became fully enlightened, purified themselves of all defilements. So, if the yogis really practice systematically and thoroughly, applying the instructions as they're given, really going all out, practicing as much as they can, then they too have this ability, they too have this possibility of, you too have this possibility of progressing through this level of junior stream entry, Chula Sotapanna, on through, progressing through the insights, through to reaching this level of full stream entry, Mahasotapanna, full stream enter, and again, and continuing on deeper and deeper through the levels of insights, all the way through to becoming a arhat with your defilements completely purified. So all of these are possibilities, just doing your walking practice. So the Venerable Sayadaw ends with the wish that the yogis may be able to apply his instructions, which he is giving in accord with how the Buddha has taught and in accord with the way his lineage of teachers, one after another, has taught, and finally here he is giving these instructions. So he wishes that you may be able to apply them, to practice all out, to practice as much as you are able, and therefore to progress, to free yourselves from the possibility of rebirth in these very fearsome, unhappy destinations, and furthermore to reach the cessation of all suffering, that you may, through your practice, reach the cessation of all suffering, and realize Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.